about something very interesting, something very profound and very powerful that will elevate your mind and put things aligned in your reality. Can you see this diagram? Once you have that creative aspect, that idea, and you have some knowledge, innovation and solution to put it into that aspect of imagination, plan and vision. This everything, ये जो पूरी साइकिल आप देख रहे हो, इसको समझने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझो. That one idea, that one thought can elevate your mindset and align things in your reality. तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? दिस इज सिंपली पॉसिबल विद अंडरस्टैंडिंग दैट रिपीटेशन ऑफ अफर्मेशंस. तो अफर्मेशंस क्या है? अफर्मेशंस एक ऐसे स्टेटमेंट्स है जिसको समझ के आप अलाइन कर सकते हो आपकी रियलिटी को. इसका रिपीटेशन ज़रूरी है. वंस यू रिपीट थिंग्स अक्रॉस, तो आप आपकी न्यूरो पाथवेज को प्रोग्राम कर रहे हो कि बॉस इस डायरेक्शन में हमने जाना है. सो इट इज़ लाइक सेटिंग एन आउटकम और द प्रॉपर लोकेशन इन योर गूगल मैप कि आप आपकी राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे. तो राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जो काम है वो डेफिनेटली आपके अफर्मेशंस करेंगे. तो सिंपल अफर्मेशंस आर पावरफुल टूल्स, अ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन अ प्रेजेंट टेंस विच विल हेल्प यू टू एलिवेट योर हैप्पीनेस एंड सक्सेस. राइट? तो आज हम आई एम अफर्मेशंस करेंगे. विल डू इट इन द मॉर्निंग. We'll do it repetitively every day, once a day for next 40 days. And you will comment back coming into this video again after 40 days कि आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं. तो आज एक इंटेंशन सेट करो मेरे साथ कि मुझे ये चीज़ चाहिए. आउटकम डिफाइन होना चाहिए. यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, मैं नहीं डिसाइड करूँगी आपके लिए. बट एक अफर्मेशन के कारण आपकी लाइफ एक अलग लेवल पे मैनिफेस्ट हो सकती है. 3 साल पहले मेरा एक अफर्मेशन था कि मैं इतनी कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं यूट्यूब वीडियोस बना पा रही हूँ. राइट टाइम की राइट काइंड ऑफ टीम है जो मुझे ये यूट्यूब वीडियोस पोस्ट करने के लिए सपोर्ट कर रहा है. एंड टुडे व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस, आई हैव अ टीम हु इज़ हैंडलिंग इट. आई हैव अ राइट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई कैन फेस कैमरा, जो शायद पहले नहीं था, वेरी फ्रैंकली. एंड टुडे आई एम काम, सटल विथ माई वॉइस. 3 years बैक दैट दिशा वॉज डिफरेंट. वो बहुत फास्ट स्पीड में बोलती थी और क्या बोलती थी खुद को ही नहीं समझता, क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन के वो पाथवेज डिसाइडेड नहीं थे. सो सेट एन इंटेंशन एंड टेक राइट काइंड ऑफ एक्शन सो दैट यू मैनिफेस्ट दैट इन योर रियलिटी. Are you with me? Give me a thumbs up on this video. Give me a like, hit that share button and share it to one of your bestest friend who is trying to manifest something in his or her life. Repeat this morning success routine for the next 40 days. Once a day for next 40 days. Repetition loud and clear, or maybe in your mental mind, that is okay. Repetition helps your neural pathways to align and help them to form your reality. So आपकी reality में अगर इसको लाना है तो आपको repetition 40 दिन तक ये वीडियो पे आके देख के करना ज़रूर है. I vibrate with the frequency of happiness and success. I am a part of abundance universe. Feel it? I am love and I'm a creator of love. I attract right kind of people and situation which helps me to align my reality. I'm master of my emotions. I welcome new opportunities in my life. I am grateful for new streams of income. One more time, feel it, repeat after me. I am a part of this abundant universe. I vibrate with a frequency of happiness and success. I welcome new opportunities and new streams of income. For all the actions I take in my life to form new reality, I attract right kind of people and situation. I am a master of my emotion. I am a part of this abundant universe. I am love and I am a creator of love. I vibrate with a frequency of happiness and success. I'm a part of abundant universe. I am love and a creator of love. I welcome new streams of income and I'm grateful about it. My actions are aligned for welcoming newness in my life. I attract right kind of people and situation. I'm a master of my emotion.
The wealth I accumulate, I'll utilize this wealth for serving, helping, and spreading more joy and smiles. I vibrate with a frequency of happiness and success. I am a part of abundance universe. Feel it? I am love and I'm a creator of love. I attract right kind of people and situation which helps me to align my reality. I'm master of my emotions. I welcome new opportunities in my life. I am grateful for new streams of income. One more time, feel it, repeat after me. I am a part of this abundant universe. I vibrate with a frequency of happiness and success. I welcome new opportunities and new streams of income. For all the actions I take in my life to form new reality, I attract right kind of people and situation. I am a master of my emotion. I am a part of this abundant universe. I am love and I am a creator of love. I vibrate with a frequency of happiness and success. I am a part of abundant universe. I am love and a creator of love. I welcome new streams of income and I am grateful about it. My actions are aligned for welcoming newness in my life. I attract right kind of people and situation. I am a master of my emotion. The wealth I accumulate, I'll utilize this wealth for serving, helping, and spreading more joy and smiles. I vibrate with a frequency of happiness and success. I am a part of abundance universe. Feel it? I am love and I'm a creator of love. I attract right kind of people and situation which helps me to align my reality. I'm master of my emotions. I welcome new opportunities in my life. I am grateful for new streams of income. One more time, feel it, repeat after me. I am a part of this abundant universe. I vibrate with a frequency of happiness and success. I welcome new opportunities and new streams of income. For all the actions I take in my life to form new reality, I attract right kind of people and situation. I am a master of my emotion. I am a part of this abundant universe. I am love and I am a creator of love. I vibrate with a frequency of happiness and success. I am a part of abundant universe. I am love and a creator of love. I welcome new streams of income and I am grateful about it. My actions are aligned for welcoming newness in my life. I attract right kind of people and situation. I am a master of my emotion. The wealth I accumulate, I'll utilize this wealth for serving, helping, and spreading more joy and smiles. Thank you so much for watching.